എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ OET റോൾ പ്ലേ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സാമിന് വന്ന 1-2 റോൾ പ്ലേകൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം സാധാരണ എക്സാമിനൊക്കെ വലിയ റോൾ പ്ലേകളാണ് വരാറുള്ളത്. കുറേ റോൾ പ്ലേകൾ കാണാം, കുറേ ടാസ്കുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ കണ്ടു. ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, കുറേ ടാസ്കുകളുണ്ട്, ഒത്തിരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് 3 മിനിറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അപ്പം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിനോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സമാധാനമായിട്ട് അതിരുന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു റോൾ പ്ലേ ഉണ്ട്. കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യൂ കാർഡ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. ഇതൊരു മലേറിയ മെഡിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു റോൾ പ്ലേ ആണ്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ലിജോ പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ ഓൾറെഡി? ഇല്ല, തുടങ്ങാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ലിജോ, യു വിൽ ബി ദ നഴ്സ്. ഓക്കെ, one moment. You can prepare. You can take a minute and prepare. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ റോൾ പ്ലേകളായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കുക. The 36-year-old patient is going on a trip soon and needs to take malaria medication. He or she, they are concerned about taking the medication as they have suffered from depression in the past and has read that there is some malaria medication that they shouldn't take. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, മലേറിയ മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കൺഫ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമേ. അപ്പോൾ ടാസ്കുകൾ, ഒന്നാമത്തെ ടാസ്ക്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുമല്ലോ, ഹൗ മേ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പേര് പറയുന്നു, ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. അപ്പോൾ അവർ പറയും എന്താണ് റീസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഫർദർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തുടക്കം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് കിട്ടുന്നു. ആ തുടക്കത്തിലെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക്കാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്. അടുത്തത് കളക്ട് റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് തുടങ്ങും. എന്നാണ് പോകുന്നത്, എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത്, പിന്നെ എത്ര നാൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നത്, എന്ത് കണ്ടോ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ്, അർബൻ ഏരിയയിലാണോ റൂറൽ ഏരിയയിലാണോ താമസിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അടുത്ത് നമ്മൾ ഡോസിസൈക്ലിൻ ഫോർ മലേറിയ നമുക്കത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നോ കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വായിച്ചു. അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത്, അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം, ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 100 mg ഡെയിലി, 2 days before, 2 days during the trip and after he comes back also he has to take. അതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, 1 by 1. അപ്പോൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണത്, നല്ലതായിട്ട് കൊടുക്കുക. അടുത്തത്, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിവെൻഷൻ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബോത്ത് പ്രിവെൻഷൻ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഹൈ റിസ്ക് ഏരിയയിലാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വിസിറ്റ് ലോങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ ധാരാളം സമയമാണ്. ഗീവ് റീസൺസ് ഫോർ ലോങ് ഡോസ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോങ് ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഒരു ഡോസേജ് ആണ്, ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, അലൗസ് ടൈം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പാരസൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാകത്തില്ലായിരിക്കും, അപ്പം എന്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനോട് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ മെഡിസിൻ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ മലേറിയ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് റിലക്റ്റൻസ് ടു ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇത് അതെന്താണ്, ഇൻകോപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്താണ്, അയാളെ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക, അയാളുടെ ഇൻപുട്ടുകൾ എടുക്കുക. പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പോസിബിൾ സൈഡ് എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രക്ചറാണ്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ഇതാണ്, ലൈക്ക് എവറി അതർ മെഡിസിൻ, like any other medicine, there is a side effects are minimal. There could be some side effects, possibility. Like any other medication, there could be some side effects for this medicine also. For example, heartburn, this, but do not worry, this will subside eventually and it will not affect you.
ലോങ് ടേം. അപ്പം അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേംസ് ആണ് അല്ലേ? ലൈക്ക് എനി അതർ Mm. മെഡിക്കേഷൻ, ദിസ് മെഡിസിൻ That's ഓൾസോ കുഡ് ഹാവ് പോസിബിലിറ്റി ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മേ ഓൾസോ വേരി ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ. ഇല്ലേ? അതെല്ലാം കോമൺ സെൻസ് ആണ്. mm. ബട്ട് it will eventually subside. It may stay for a day or two, or it will eventually subside. You can just say that's all general information. Okay. Warn the patient of risk of not taking medication if malaria is contracted. അതായത് മലേറിയ പിടിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചാൽ ഈ മെഡിസിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫേറ്റൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് Mm. നമ്മുടെ ടാസ്ക്. വായിച്ചു തീർക്കാൻ 3 മിനിറ്റ് ധാരാളം മതി. പക്ഷേ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം, പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കണം, തിരക്ക് പിടിക്കല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? Mm. Okay. So I'll be the interlocutor and Lijo will be the nurse. So ഞാനൊരു ഇവിടെ ടൈമും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ലിജോ റെഡി അല്ലേ? Okay. Okay, let's start. Hi, Hello. I am Lijo TJ, one of the registered nurses work in this community health center. Okay. What brings you today? I think I have to take some medication for malaria because I'll be traveling soon. Can you please help me with this? Okay, I will definitely help you. Thank you. You not need to any worry. Before Thanks. proceeding further, I would like some questions regarding your journey details. Okay. Okay. Uh, please tell me your name and age for your better communication. My name is John. I'm 36 years old. Okay, John. Which place are you visit? I'll be visiting mostly Southeast Asia. Okay. Mhm. And what is the duration for your visit? I'll be going for a month minimum. Okay. Are you staying in or your urban or rural areas? Mostly I'll be staying in rural areas, but I'm planning to visit some cities too. Okay. Thank you for answering all my question. Sure. Do you have any taken for malaria medicine before? No. Okay. Do you heard about that? Yes, I have heard about this medication, but I haven't taken it so far because I also read that this medicine could, affect me in somehow because I had a long-term depression in the past. Okay. I appreciate your concern. Mm-hmm. Uh, could you explain more about regarding the doxycycline medicine? Is that okay? Yes, please go ahead and explain it to me. Okay. As per only the doxycycline, any medicine there is a could be side effects. You no need to worry. The doxycycline will be it will be to prevent any malaria Mm-hmm. Okay. diseases. Okay. You are already explained. You have to go for urban and rural area. There is a chance to get malaria disease. That's the reason we will be provide doxycycline medicine. Is that clear to Okay. you? Okay. And the doxycycline medicine you have to take 100 mg daily with food, Okay. and 2 days before your trips, and also you have to during the trip you have to take in doxycycline, Mm-hmm. and also you have to take 4 weeks after return. Do you Okay. understand so far? Yeah, I understood it, but sounds like too much. That's a long period of time, and I don't want to take a medication for such a long period of time. Can I just do something else? For example, apply some mosquito cream so that I won't get bitten? Is that enough? That's also enough, but the doxycycline is that also your very good beneficial for you to prevent malaria. How Okay. does that sound? Yeah, it sounds okay, but I'm also worried about side effects. I've heard that there are some consequences when you take this medication. Can you please talk about that? Okay, I am coming. I am explain about the side effects of the medications. Okay, Okay, the okay. side effects are vary from the person to person, Mm-hmm. and there is a side effects that could be very minimal. Okay. And this is also take before beneficial for your health, prevent the malaria. Okay. Now, how does the sound? Okay, if I don't have any other option, maybe I'll just go ahead with it. Okay, and also I explain regarding the medication. There's some side effects, such as heartburn, stomach upset, and increase of sunburn, etc. Okay.
Should I be Okay, worried? and all. No, I reassure the side effects are very minimal. Already explained that. Mm-hmm. Okay, you have not to take any worry. Okay. Okay, do you have any other concern regarding the No, I think that's medication? it. Okay, and also you have to not take any medication properly. You Mm-hmm. have to get some fatal diseases will be happen. Oh, Is okay. that better to take doxycycline medicine? Yeah, definitely. I don't want to get any diseases. Okay, I appreciate your decision, Mr. John. Okay. Thank you for your valuable time and your cooperation. Okay. Always summarize it. Time is not Okay, yet finished. okay. I summarizing for doxycycline medicine, you have to take 100 mg before food and after food, and you have to taken 4 months after your journey. And also, I explain the side effects are many minimal, and that will be very beneficial for your to prevent the malarial Thank you. diseases also. Thank you. That's Okay, 5 minutes. okay, ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ തരാം. okay, ഓക്കെ, 5 minutes സംസാരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, OET റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സമയത്തിന് മുമ്പ് നിർത്തരുത്. നമുക്കറിയത്തില്ല എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ okay, okay. പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, സമ്മറൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. സംസാരിക്കുക തന്നെ, അവര് നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുക. നമ്മൾ അവർ നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തല്ല, അവർ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നിടം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വരെ. പറയുന്നത്. അത് തന്നെ, ഞാൻ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഇടപെടുന്ന വരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. യെസ്, അവർ ഓക്കെ, പറയണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ടൈം, അതുവരെ സംസാരിക്കണം. ടൈം ഈസ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മൾ യെസ് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അതിൽ കുറച്ച് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഇനാക്യുറസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫ്ലുവൻസിയും കൂടെ കുറച്ചിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആകണം. മനസ്സിലാകുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അത്ര മനസ്സിലായില്ല വെൻ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ബെറ്റർ ആകണമായിരുന്നു. ചില കൺഫ്യൂഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ടേക്ക് മെഡിക്കേഷൻ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സം സൈഡ് എഫക്ട്, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സം പ്രോബ്ലം. യു ഹാവ് ടു അല്ല, യു ഹാവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എടുക്കണമെന്നാണ്, അല്ല യു മേ, പോസിബിലിറ്റിയാണ്. യു മേ ഗെറ്റ് സം encounter some fatal conditions such as heart issues, kidney problems. So അതിൻ്റെ മീനിങ് ടോട്ടലി മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ക്രൈറ്റീരിയനാണ് വരുന്നത്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് സാറേ, ചോദിച്ചോളൂ. പ്രീവിയസ്ലി നന്നായോ അതോ കുറഞ്ഞു പോയോ? ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ ദർ ഈസ് സം ലാക്കിംഗ്. യെസ്, അത് വരേണ്ടത് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല. ഏതിലാണ് വരേണ്ടത്? 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ. സോ ലിജോയുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരാനുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള? നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത റോൾ പ്ലേയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പറഞ്ഞോളൂ, ഫ്രീ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റുമായിരിക്കും, നമുക്ക് ടൈം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്പീഡ് കൂടുതൽ ആകുന്നത് നല്ലതല്ല. നമ്മൾ തെറ്റുകളുണ്ടാക്കും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തീർന്നു പോകും. ടേക്ക് ടൈം, ഗോ ഇൻ എ നോർമൽ പേസ്, നോട്ട് ടു ഫാസ്റ്റ്, നോട്ട് ടു ഡ്രാഗി ഓൾസോ. ലൈക്ക് എ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ. അല്ല, ഈ സ്പീക്കിംഗ് എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്പീക്ക് ചെയ്ത ആൾ ഇത്തിരി എല്ലാ പോയിന്റും കണ്ടു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. യെസ്, അതുപോലെ തന്നെ ലിജോ ഡീറ്റെയിൽസ് കുറേ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഡീറ്റെയിൽസുകൾ വന്നിട്ടില്ല. നോട്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നോ ലിജോ? ഇല്ല. യെസ്, ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടല്ല തന്നേക്കുന്നത്,
ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോയുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. എനിബഡി എൽസ്, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, ഈ റോൾ പ്ലേ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. Hmm. ഐ മേ ഓൾസോ മേക്ക് സം മിസ്റ്റേക്സ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ്. അപ്പം ലിജോ, ക്യാൻ യു ബി ദ ഇന്റർലിക്യൂട്ടർ? Okay. You have the question, right? I had shared. 1 second, 1 second. ആ സെയിം ഫയലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റോൾ പ്ലേ കൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, വിച്ച് വിൽ ബി ജോജിമോ. Okay. Done. റെഡിയാണല്ലോ? Ready. അത് വായിച്ചോ? വായിക്കാൻ ടൈം വേണോ? വേണ്ട. തുടങ്ങ്. Okay. Let's see if we can get something out of it. I may not do 100% perfect. Let's see. We can learn something out of it. You can also give anything if you notice, you can point out. Let's start. Hi, I am John, one of the registered nurses working here in this community health center. How can I help you today? Well, I am going for a trip for South Asia. Okay. I am get a you have I have a need to take a malaria medication. That's the reason I visit you. Certainly, I'll be glad to assist you with that today. But before we proceed any further, I would like to collect some information for documentation purpose. Is that all right? Okay. First of Tell all, me. please tell me your name. My name is Lijo. Okay. Mr. Lijo, please tell me your age. I am 34 years old. You're 34 years old. Okay. Yes. How long will you be going for this trip? I am going for almost 2 months. 2 months. And please tell me your destination. I already explained the Southeast Asia. Southeast Asia. Interesting. Yes. And will you be staying in rural areas or urban areas? Do you know about that? I am staying in urban areas. Uh-huh. Maybe I am going to visit also rural area also. Okay, I understand that. For malaria prophylaxis, it is recommended to take doxycycline. Doxycycline. No, Cycling. doxycycline. Doxycycline. Do you understand? Yes, I understand. All right. Let me explain to you the dosage. This medicine has to be taken in a certain way. 100 mg daily with food you have to take. You have to start taking this 2 days prior to your journey, and you have to also continue to take the medication the entire trip. Okay. And once you are back from your journey back to your hometown, you have to continue to take the medication for another 4 weeks. Do you understand? I understand. And how I does that also a sound? concern. Okay. I also have a depression that will be harm to you for taking doxycycline tablets. Okay, you have depression problem now or history of depression? I have a history of depression. Okay, let me explain to you about that. Actually, doxycycline doesn't have any contraindication for patients with a history of depression. Therefore, you do not have to actually worry about that. It's absolutely safe for you to take. What do you think? Okay, that's very good. Mm-hmm. Do you have any other questions regarding this medicine? Please tell me. And I am worried about the side effects of this medicine. Okay. Could you explain regarding that? Certainly, like any other medication, this medication also may have some side effects that may change and vary from person to person. For example, you may experience heartburn, some stomach upset, and some increased risk of sunburn, etc. But you really don't have to worry about that. This will just subside eventually by itself. You don't have to do any medication or treatment for that. It's quite normal, and it will just subside by itself. Do you understand? Okay, I understand. All right. And so, are you absolutely happy with and in agreement with Okay, taking the medication? I have not taken any medication. It will harm to my health. Absolutely. If you are not on the medication and if you get malaria during your visit or after, it can be fatal, and that can lead to some heart
conditions, kidney problems, and so on. So it's absolutely inevitable that you take this medication. Do you understand? Okay. I understand so far. Do you have any other questions or doubts that you would like to ask me? No, no, I clear all your my doubts. Okay, that's wonderful. And sometimes, some patients have doubts like why they should go for this long term medication. And some patients won't take this continuous medication and they just start and they just stop. You will not get the complete benefit. Like I explained, you have to start taking the medication 2 days prior and to the entire trip. And after you come back, also, you have to take it for 4 weeks, because you may also use some preventive measures like applying some creams to Mhm. prevent you from prevent mosquitoes from biting you. But while those things are good, it's also absolutely important that you take the medication, because you Okay. might be traveling to a high risk area. Okay. And if doxycycline is not taken, and the parasite can get multiplied, and that can lead to fatal conditions. So please understand it. You have to take it accordingly, as I have mentioned. It's a long term medication. Do you understand? I understand, sir. Okay, that's wonderful. Do you have any other questions or doubts that you would like to ask me? No, I have no any other doubts. To summarize our conversation, you are here to inquire about doxycycline for malaria prophylaxis. We have discussed about the importance of the medication, the dosages that you have to take, and about the preventive measures, and also the risk of not taking the medication, as well as the possible side effects. So please keep this in mind. Can I go ahead and administer to you the medication, and shall I give you the medication? Of course. Okay, that's wonderful. It was nice talking to you. Thank you. Thank So that is 5 minutes 52 seconds. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ അകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ അകത്തിലെ പേഷ്യൻ്റ്, അതായത് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ 1 2 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. Okay. Okay. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ എന്നോട് സൺ ചോദിക്കണമായിരുന്നു, ക്രീമിന്റെ കാര്യമാണോ സാർ ഇത്? സൺക്രീമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ പറയണമായിരുന്നു, എനിക്കിങ്ങനെ ലോങ് ടേം മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ മനസ്സില്ല, ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് ഫോർ മീ, ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ സൺക്രീം, മീൻസ് സം മൊസ്കിറ്റോ ക്രീം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ. മനസ്സിലായോ? നമ്മളിപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സംഭവിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. Okay. Okay. Same, this role play. The student was doing this role play, and the interlocutor was not responding. She was busy on her phone, just doing some other business. So you cannot depend on the interlocutor. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ പറയുക, നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും. സോ യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് യുവർ സ്കിൽ. യു വിൽ നോട്ട് നോ എങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ആയിരിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നല്ലതായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ കിട്ടിയാൽ നല്ലത്. അതേസമയം ഉറക്കം തൂങ്ങി ഫോണിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പണിയാവും. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കിട്ടിയാൽ പോലും അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സം പേഷ്യൻസ് മേ express their concern that they do not want to take medication for such a long time, but it is not good. You have to understand that it is കണ്ടോ, ഇവർ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ പോലും സം പേഷ്യൻ്റ് മേ സേ, നമ്മൾ അന്നേരം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഇൻ റെയർ കേസസിൽ അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിനെ കിട്ടിയാൽ, സോ നമ്മുടെ ഭാവി അവരെ കൊണ്ട് തകർക്കാൻ സമ്മതിക്കല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ്. അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കണം. സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? യു വാണ്ട് ടു ഗിവ് എനി ഫീഡ്ബാക്സ് ഓൺ ദാറ്റ്? You can unmute and speak. Anybody can speak. സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, റിലയബിൾ ആയിരുന്നു, പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബീങ് എ പേഷ്യന്റ് അല്ല, അങ്ങനെ അല്ല, ഒരു എന്താ പറയാ, ബീങ് എ പേഷ്യന്റ് നേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് അല്ലേ? ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിരുന്നു, സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംശയം. സാർ സംസാരിച്ചപ്പം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമ്മള് പേഷ്യൻസിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മള്
അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് സാർ? എനിക്ക് തോന്നിയതാണോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. Yes, എവിടെയോ എപ്പോഴും you're right. Do not call them sir or anything, just call them by name. Yeah, okay. But that is before you asked the name and age, you asked, sir, for my, like that you asked. But No, I didn't use I sir. think, I didn't use sir. okay, maybe I felt like, okay. No, sir was used, but not me. The patient used. Okay. Yes. So just use name. Okay. വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഈ പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇച്ചിരി എമ്പതറ്റിക് ആയിട്ട് ഒക്കെ സംസാരിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് ആ ഒരു എമ്പതൈസ്ഡ് വേർഡ്സ്, Yes. ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ കോൺവെർസേഷൻ അങ്ങനെ നടന്നു പോയി, പക്ഷെ ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു, എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചില സമയത്ത് നമുക്കത് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ട് പോകും. ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോ. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഈ റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് ഒരു എമ്പതിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു ലാക്കായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എമ്പതി തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. അതിനൊരു എമ്പതി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മൾ സെൽഫ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എമ്പതി ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ള ധൃതിയിലായിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ. Just like in a real scenario, you have to pay real attention to what is going on in the patient's mind. അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കം. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുക, ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം, ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഐ ക്യാൻ സർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് ഡു നോട്ട് വറി, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡൗട്ട്സ്, സോ വി ക്ലിയർഡ് ഇറ്റ്. വി വെയർ പൊളൈറ്റ് ആൻഡ് വെരി കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എമ്പതി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഓൾ റൈറ്റ്. ഏതോ ഒരു മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്കോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ. അത് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം അകത്തപ്പം മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിടണേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കോ വരും. വി ആർ ട്രൈങ് അവർ ബെസ്റ്റ്. സോ ഏതോ ഒരു മൈക്ക് ഓൺ ആണല്ലോ. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ചെക്ക് ദാറ്റ്? ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഇന്ന് ഓക്കെ, സ്റ്റിൽ ഏതോ ഒരു മൈക്ക് ഓൺ ആണല്ലോ. 1 second, ലെറ്റ്സ് ചെക്ക്. നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസിനും പിന്നെ ഇത് കേൾക്കേണ്ടതാ. ചേഞ്ച് ലേഔട്ട്, ലെറ്റ്സ് സീ. യാ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് നോക്കിക്കോണേ, ഒന്ന് മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ എക്കോ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്ക് ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റാതായിപ്പോൾ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് റോൾ പ്ലേ. ഈ റോൾ പ്ലേ ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ്? ജോജിമോൾ, യു റെഡി? Jojimol is there in the class? എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരെയും. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഈ സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ നമ്മുടെ എക്സാം സെന്ററിൽ തന്നെയാണോ നടക്കുന്നത്, അത് വെളിയിലാണോ അതിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത്? I do not have information about that, but OET റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് പറഞ്ഞ ഇന്റർലോക്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ബന്ധമില്ല. Some other people are doing it. I do not know the details about that. At least by two different assessors ആണ് ചെയ്യുന്നത്. But who does it? I have no idea. Okay. Alright. ലിജോ ഒന്നുകൂടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ? ലിജോയുടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ലിജോ, യു ഡിഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. Okay, thank you. എൻ്റെ അതിലൊരു മ്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലിജോയുടെ, അത് നോക്കിക്കേ, മൈക്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. I will try to mute you from here. Let me try. Okay. Mute. Yeah, you're muted. When you want to speak, you can unmute and speak. Okay. All right. Let's go ahead with the next task. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ടാസ്ക്കാണ്, പക്ഷേ ഇത് എക്സാമിന് വന്നതാണ്. ജോജിമോൾ ഉണ്ടോ കോളിൽ?
Are you there, Jojimo? Okay. Binsimol, can you try? Can you try that? I will try. Let me read the question task once. Okay, sure. നമുക്കത് വായിക്കാം, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പം പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് നേഴ്സ്, നമ്മൾ നേഴ്സാണ്. എ 10-year-old ബോയ് ഹാസ് ഹാഡ് എ tonsillectomy and is due for discharge the day after surgery. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഡേ ആണ് സർജറി, ഇപ്പോഴാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്. His mother or father thinks that Mike എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിൻ്റെ പേര്, should stay longer as she says he is still in severe pain. അപ്പോൾ പേരൻസ് വിചാരിക്കുന്നു കൊച്ച് ഈ ചൈൽഡ് പെയിനിലാണ്, മൈക്ക് എന്നാണ് ചൈൽഡിൻ്റെ പേര്, ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ബി വെരി അലേർട്ട്, ഇത്രയും ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ല. മൈക്ക് ഹാസ് ഫീവർ ആൻഡ് ലുക്സ് അൺവെൽ, നോക്കിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഹി സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ടേക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്, കുടിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഹി ഈസ് ഓൺ ടൈലനോൾ ഫോർ പെയിൻ കില്ലർ. ഹിസ് റിക്കവറി ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് ബിറ്റ്വീൻ 10 and 20 days. അത് നമുക്കുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞത്. എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു പോക്കല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അതിൽ. ദ പേരൻറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആങ്ഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ ചൈൽഡ്സ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യു ലുക്ക് സോ ആങ്ഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതൊരു ബാഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ്, നെഗറ്റീവ് സ്റ്റാർട്ടുകൾ കൊടുക്കല്ലേ. ജസ്റ്റ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, ദെൻ അവരെയും കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം എന്താണ് അവരുടെ കൺസേൺ. യു ലുക്ക് സോ ആൻഷ്യസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, അങ്ങനെ തുടങ്ങല്ല. ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ്. ടാസ്ക്, let me make it bigger, change layout. I hope you can see. Okay, task, confirm the sons. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ടാസ്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. കൺഫേം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരും ഇതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും കൺഫേം ദ സൺസ് റെഡിനെസ് ഫോർ ഡിസ്ചാർജ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം, ഹി ഈസ് റെഡി ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്, നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേരൻസ് കൺസേൺ. ഇവിടെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും. പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് കെയർ ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ്, ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കേണ്ടത്. അത് നല്ലതായിട്ട് ചോദിക്കണം. ഞാനും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ റോൾ പ്ലേ. കൺഫേം ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ഇസ് നോട്ട് നെസസറി, ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ആവശ്യമില്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ, സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിക്കവറിയാണ് എല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനിവർ ബദലായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരും, അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആൻസറുകളാണിത്. അത് കുറച്ചുകൂടെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും. റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് സം സിംറ്റം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മേളിൽ വായിച്ചു, കുറേ ഫ്ലൂയിഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതില്ല, വേദനയുണ്ട്, അത് നോർമലാണ്, പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 to 2 weeks എടുക്കും നോർമലാകാൻ. ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ വരുവാണെങ്കിൽ സീക്ക് മെഡിക്കൽ ഹെൽപ്പ് എക്സെട്ര പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എക്സ്പ്ലെയിൻ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടോൺസിലെക്ടമി. ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുമായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ്. പെയിൻ വരാം, ഇയറിന് പെയിൻ, നെക്ക്, ജോ, നോസിയ, വോമിറ്റിംഗ്, മൈൽഡ് ഫീവർ, ബാഡ് ബ്രെത്ത്, സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ടങ് ഓർ ത്രോട്ട് എക്സെട്ര. കൺവേ അതർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ്, ചൈൽഡ് മേ സഫർ. ഇതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ്. മേ സഫർ ആണ്, വിൽ സഫർ അല്ല, രണ്ടാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. എക്സാമ്പിൾ, ഫീൽ സംതിങ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദ ത്രോട്ട്, ആങ്സൈറ്റി, സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതെല്ലാം നോർമലാണെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പേഷ്യൻറ്റിന്. ഒത്തിരി ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ, അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം. എക്സ്പ്ലെയിൻ പോസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് കെയർ. എക്സാമ്പിൾ, മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കും, ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ സർജൻ, വി ഡു നോട്ട്, അതെങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സർജൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആയിരിക്കും. ഫ്ലൂയിഡ്സ് പ്ലെൻറ്റി, ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ സർജൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫോളോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഫ്ലൂയിഡ്സ്, പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുക്കുക, അവോയ്ഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കല്ലേ. വാട്ടർ ആൻഡ് ഐസ് പോപ്സ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് ഐസ്ക്രീം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാമെന്നായിരിക്കണം പറയുന്നത്. മാക്സിമം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സ്, നോ സ്ട്രെനിയസ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഒത്തിരിയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികളൊന്നും ചെയ്യല്ല. 2 weeks. അഡ്വൈസ് ഡയറ്ററി റെജിം, ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ഈസി ടു ചൂ ഉള്ള എടുക്കണം, ഈസി ടു സോളോ എടുക്കണം. ഐസ്ക്രീം, പുഡിംഗ് ഇഫ് ടോളറേറ്റഡ്, കഴിയുമെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കാം. അവോയ്ഡ് ആസിഡിക്, സ്പൈസി, ഹാർഡ് ഓർ ക്രഞ്ചി ഫുഡ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണ്, 1 by 1 അത് പറഞ്ഞു പോവുക. പ്രൊവൈഡ് എ ടൈം ലൈൻ ഫോർ സോഷ്യലൈസേഷൻ, റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരണം സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ. വിസിറ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും അനുവദിക്കല്ല. അവോയ്ഡ് പീപ്പിൾ വിത്ത് കഫ്സ് ആൻഡ് കോൾഡ്, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. റിട്ടേൺ ടു സ്കൂൾ, എപ്പോഴാണ് പോകേണ്ടത്, ആഫ്റ്റർ റിസ്യൂമിങ് എ നോർമൽ ഡയറ്റ്, നോർമൽ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് നോ പെയിൻ മെഡിക്കേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുമായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടത്, അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയണേ. ഇതൊക്കെ റെഡിയാണെങ്കിൽ പോകാം. അവസാനം, വെൻ ടു സീ എ
when to see a doctor or get emergency care എപ്പോഴാണ്? ബ്ലീഡിങ്, ഫീവർ, സൈൻ ഓഫ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ബ്രീതിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് 3 minutes കൊണ്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. Let me take a second to understand the task. Patient express a concern to the nurse about your son's pain and request keep in the hospital longer. Ask the information about giving medication at home. What dosage? Show anxiety if pain worsens. What to do? Are there any special precautions? What should eat or drink? When can the friend visit? ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിട്ട് വരും. കാരണം ഒത്തിരിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ്. റെഡിയാണോ ബിൻസി? Yes, I will try, sir. Okay, your time starts now. Let's go. Okay. Good evening. Hello. Hello. Good evening. I am Binsimal Thomas, one of the registered nurses working in this pediatric ward. How is Mike doing today? I would like to know. How is Mikey doing today? I would like to know. How is he? So, 1 second, sir. Sorry, shall I repeat one more time? Yes, Start from the beginning. you are the nurse and you are asking me how is Mike. That doesn't make No, sense. no. I am meeting the mother, no. So I am asking how is Mike doing today. Like I would like to ask about the readiness of discharge again. That's the reason I asked. How is he doing today? Okay. So you speak from that patient's patient's side in samsarikka. Then you give information. I would like to Okay. inform you. I understand that he underwent surgery, and I would like to inform you that he is ready for discharge. And he's എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുക. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. Okay. See, I was confused. പക്ഷേ സാർ ഞാൻ ഇതാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നേ, നിന്റെ മകൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഹൗ ഈസ് ഹി ഡൂയിങ്, അതായത് ഞാൻ അടുത്ത് ഹൗ ഈസ് മിസ് മൈക്ക് ഡൂയിങ് നൗ, ഹൗ ഈസ് ഹി ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ. പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജിന് വേണ്ടിയൊക്കെ റെഡി ആണോ, അതാണ് ആ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ തുടങ്ങി, കൺഫേം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. Okay, so, speak from the other perspective. You are just meeting the patient's parents, and you are informing them about his condition and that he is ready to be discharged. That's more formal. The other one sounds Okay. very informal. Okay. Okay. Let's go. Start. Good evening. Good evening. I am Binsimal Thomas, one of the registered nurses working in this pediatric ward. I would like to know about your readiness to go home after discharge. How is your son doing right now? Like, how is his pain, and how able he is for his self-management? My brain is everywhere. I didn't understand. I couldn't catch that. Confused. Patient. Hello, I am Binsimal Thomas, one of the registered nurses working in this pediatric ward. I would like to know how is your son doing today, and are you ready to? How about, I would like to know how is your son. You should know all this information. So ഇത് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നു, എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ. സോ നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? എ 10-year. Mother. Okay, 1 second. Mother or father? Mother or father. അപ്പം we can just even call them by name. അപ്പം just imagine that we'll call them John. Okay, Mr. John, I would like to Mr. John, I understand that your son Mike had undergone a tonsillectomy here. Is that right? Yes. And I would like to inform you that your son is ready for discharge. See, simple, no confusion. Then question will come. Is he really ready for discharge? അത്രയും മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ പോകും. ഇപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്കറിയാവുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അവിടെ ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട. മിസ്റ്റർ ജോൺ, Mr. John, from the records I can see that your son Mike had undergone tonsillectomy here yesterday. Is that right? Yes. See, അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്തു. Okay. Explain. According to the doctors, he is ready for discharge. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Okay. Do you have any concerns or questions that you would like to ask me regarding his discharge?
റെഡിയായി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് Mm. സ്റ്റാർട്ട് അഗൈൻ. Mm. Okay. Good evening. ഗുഡ് ഈവനിങ്. I'm Simal Thomas, one of the registered nurses working in this pediatric ward. ഓക്കെ. From your records, I came to know that your son undergone tonsillectomy and he's ready to be discharged. So, ഓക്കെ. Mr. John, I would like to know how ready you are to take him home. I'm in a way, I'm really happy that the surgery is over and he can come home. But at the same time, Mm-hmm. I'm really worried, and I think that he's not quite ready. Seems like he's Mm-hmm. still recovering. And can Mm-hmm. he stay at the hospital for some more time and recover completely? Then we can discharge. What do you think about that? Oh, Mr. John, I really understand your perspective, Mm-hmm. and I would like to know more about your son's condition. So, I just would like to know that how is his pain now? Is he able to do his self care? No, you should give me that information. I do not know. I'm an outsider. You are with the patient. Okay, from our records and doctor's visits, so we came to know that he is ready to be get discharged, and like from our side, we can discharge your son and send home. Is that okay? Shall we proceed further? Yeah. Can you please tell me, what's going on with my son? Is he really okay? Actually, actually, your son is doing good and he underwent tonsillectomy. And do Oh. you know more about this procedure? It's a standard procedure. Mm-hmm. And, all the patients who and go undergoing this tonsillectomy is recovering well. And in your son's condition also, he is doing good. So he's ready to be discharged. So doctor is prescribed for discharge. So Okay. before that, I would like to know more about his condition. Like, are you like being a parent? Are you ready to be get him home? That's the reason I am asking you again. Is Okay. everything all right? So shall we proceed further? Not really. I'm happy to take him home, but he is in pain, and he was telling me that he's not able to Okay, swallow. He can't drink water and things like that. okay, Mm-hmm. okay. John, Mr. John, being a father, I can understand that how you are thinking about your son, and you may feel worried about your son, and we അവിടെ are here to help അവിടെ you. ബീങ് എ ഫാദർ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയല്ലേ. നമ്മളൊരു ഫാദർ അല്ല, അതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാനൊരു ഫാദർ ആയിട്ട് എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. യു ബീങ് എ ഫാദർ എന്ന് പറയണം. യു Okay, ബീങ് okay, എ okay. ഫാദർ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു വുഡ് ഫീൽ. യെസ്, അങ്ങനെ പറയാം. അത് നമ്മുടെ ടാസ്ക് ടു Hmm. കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് അടിയും വഴക്കും ഒക്കെ ആയിപ്പോയി കേട്ടോ, പേഷ്യൻറ്റും നേഴ്സും തമ്മിൽ. തല്ലുമായി, ഓൾറെഡി തല്ലായി. കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂ. Okay, okay. Um, no problem. Anyway, I will continue this. യെസ്, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. So, tonsillectomy, it's a standard procedure, and usually the recovery is satisfactory for all the patients. So, and this is a common, like post surgery, some patients are getting pain, and that is a normal phenomena, and pain medications will be given for that, and it will be persisted for another 2 weeks. And in case of any intense pain, you can get medical help. How does Okay. it sound? Okay, I can do that. And I would like to know more about his medication once he's discharged, and when and how much should we give him medication? Okay, Mr. John. Post-discharge care and medications would definitely explain to you in detail, and that would be mentioned in the discharge summary. Mm-hmm. And it is usually Tylenol is the medication which is given to the patient, and with that medicine, patients are recovering fast, and the pain will be less for the patients. And Okay. along with the medications, it is also important to have plenty of fluids Mm-hmm. in order to avoid dehydration. And it's better to take more water and ice foods. So that would definitely helpful for your son's speedy recovery. Are you with me? Yeah, okay. And what things he should eat, and what things he should avoid, and what he should drink and not drink? Can you please give me some information about that as well? Certainly, I will explain you everything in detail. Mm-hmm. And and it is important to have plenty of rest to have a speedy recovery ഇപ്പം and അവിടെ avoid. തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ, ഇപ്പം ഞാനത് ഓൾറെഡി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം പേഷ്യൻ്റ്, ഐ ആം ഓൾസോ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മൂന്നാമത്തെ ടാസ്ക് വിട്ടുപോയി ഇല്ലേ. ഒന്ന്, ചോദിച്ചില്ല രണ്ട്. അത് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് മേക്ക് ഷുവർ വി ഫോളോ ദാറ്റ് ഓർഡർ. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇവർ വേണേൽ തെറ്റിക്കാം, ഇവർ ഉറക്കമായിരിക്കാം. കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇതിലെ പെയിൻ, ഇയർ, നെക്ക്, ജോ, നോസിയ, ഇതൊക്കെ
സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അതിലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷെ നമുക്കുള്ള നേഴ്സിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ടാസ്ക്. ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. അപ്പം മേക്ക് ഷുവർ ഓക്കെ. യു ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് വെൽ. ഇറ്റ്സ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്ത് ഓക്കെ. ട്രൈ കണ്ടിന്യൂ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. Okay. Okay, Mr. John, there are some side effects after the tonsillectomy, and it's quite common. Some people may get pain in the ears, neck or jaw, and some have the sensation of nausea and vomiting, and some will develop fever, bad breath, swelling of the tongue, or throat, and these kind of symptoms are common after this tonsillectomy. And Okay. if you have such kind of anything in severity, you can please visit to the doctor. Is that okay with you? Yes, and what should I do if suddenly his pain just increases? And what Okay. shall I prepare? Okay, I can understand that Mm-hmm. you are worried about your son and you are concerned about that. Pain medications are given along with your discharge summary. So we will explain you regarding the pain medications. Okay. Definitely, it will work soon, and he will get some kind of relief. And in case of no relief, you can contact the medical team. Would that be okay? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, യു വിൽ ഗെറ്റ് സം റിലീഫ് എന്ന് പറയില്ല, കാരണം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, യു സൺ. Your son will get okay. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എപ്പോഴും. നമ്മൾ തേർഡ് Yeah. പേഴ്സണെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. Okay. Okay, so with that pain medications, your son will get kind of relief. So And nothing to be alarmed of. yes, and when can his friend come and visit him, and when can I send him back to school? Okay, I really appreciate your concern, and being a parent, you are really looking forward. And I would like to explain that it is better to be restrict some visitors for some time. Like it's better to get some kind of immunity for the child, and there are chances for people to mingle with your son with cold or cough, and it may aggravate his condition. So, better to avoid that. So Okay. please restrict visitors for another 1 to 2 weeks. And once he return to school and after resuming normal diet and sleep and all, on his pain also comes in a normal condition, then he can have visitors or something like that. It's better to have some control over the visitors. Would that be okay? Okay. Okay. Do you have any other concerns, Mr. John? No, thank you. Okay. And I would like to add you something more, like, in case of any kind of emergency, or you would like to show your child to the hospital, always please show to the doctor. And especially, I would like to alert you if he has any kind of bleeding, fever, or any signs of dehydration, and in case of any breathing difficulty. Do you think you can do that? Yeah, I'll do that. Thank you. Okay. Okay. Anything else you would like to explain by me? No. Okay, Mr. John. I wish a speedy recovery for your son. If you follow all my instructions regarding medications, diet, rest, and all kind of things, and your son will be doing good. And I wish a speedy recovery for your son. Have Okay. a good day. Thank you so much. And I can provide a brochure which is very well explained about tonsillectomy. And then you can go through that. So, any kind of things, you can contact us for our immediate care. I can provide you the number also. So, Okay. have a good day. Thank you so much. Okay. Okay, great. So, ബിൻസി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ശരിക്കും കരിച്ചില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നോ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊന്നോ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ. പ്രശ്നം അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ടാസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യെസ്. ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഫാദറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. കൺട്രോൾ ഇൻ സെൻസ് നമ്മൾ അവിടെ ഡീൽ ചെയ്യണം, അവരുടെ വറീസ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്യണം. ഫുൾ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഓടുമായിരുന്നു. യെസ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു സീരിയസ് ആയി കോൺവെർസേഷൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളെപ്പോഴും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് എ ട്രൈ. So you can be the interlocutor. Oh, sure. Okay, let me just prepare. ഇതിൻ്റെ അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. Due for discharge.
ജോമോൻ സാറേ, യെസ്, ഒരു ചോദിച്ചോളൂ. ഡൗട്ട്, ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും, ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുവാണ്. ഈ പ്ലീസ്. പയ്യനെ ആദ്യം വിഷ് ചെയ്യുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. പയ്യനെ വിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവരോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട്, നീ ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറയാം ഐ എം നോട്ട് ഗുഡ്. അപ്പം അപ്പൻ ഇടിച്ചു കയറി നമ്മളോട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ട്. വി വിൽ നെവർ ടോക്ക് ടു more than one person in a role play. We are always speaking to one person. We are in this role play, നമ്മൾ ആരോടെ സംസാരിക്കുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റിനോടല്ല, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരൻറ്റിനോടാണ്. വി ഡോണ്ട് ടോക്ക് ടു 2 people, only one person റോൾ പ്ലേക്കകത്തിൽ, എവ്രിവെയർ. പിന്നെ വൺ മോർ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, മിക്കവാറും പീഡിയാട്രിക് പേഷ്യൻസിന്റെ റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് ചിൽഡ്രനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ പേരൻസുമായിട്ടായിരിക്കും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. യെസ്. സോ നെവർ ടോക്ക് ടു 2 people in a role play. You will be confused. എല്ലാം കൂടെ തെറ്റായി പോകും. ഈ കുഞ്ഞെ എന്നോണ്ട് വിശേഷം എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ഓൺലി സ്പീക്ക് ടു വൺ പേഴ്സൺ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ പേര് തന്ന പേര് പോലും ചോദിക്കത്തില്ല. കാരണം ആ പേര് നമ്മുടെ വായിൽ അറിയാതെ കയറി വരും. ഇപ്പം കൊച്ചിൻ്റെ പേര് മൈക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളെ കയറി മൈക്കെന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേരെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ജസ്റ്റ് ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മുടെ മാർക്ക് പോകും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേര് അവിടെ ഒരു പേര്. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ 10 വയസ്സുകൊണ്ട് മാർക്ക് എന്നവൻ്റെ പേര് മെൻഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വർത്താനം പറയുന്നവനല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതെ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. പക്ഷേ നമുക്ക് റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് നമ്മൾ ഒരാളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ റെസിപ്പിയൻ്റ് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറാണ്, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നോട്ട് 2 people. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം അന്നേരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം റെസിപ്പിയൻ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം റെസിപ്പിയൻ്റ് ഒരാളേ ഉള്ളൂ, നോട്ട് 2. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതൊക്കെ ഓർത്തോളൂ എപ്പോഴും. All right. Okay, let's just start. I'm also not ready. ഇതൊരു വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ്. You did a great job. I appreciate you. Now, you did a great job. Let me try. Hi, I am John, one of the registered nurses working here in this pediatric ward. How are you doing today? Nurse, my son, he's 10 years old and underwent tonsillectomy and Yes. with the pain again. And doctor is telling he is to be due for discharge today. But I don't know. I'm still in doubt whether he is really ready to be discharged. And he's taking some pain medications, but still he is in pain and not taking, food also properly, and still on some kind of fluids. Mm-hmm. So actually, he is also not that prepared, and we are also not prepared. Being a mother, I'm really worried about my son. Okay, I certainly understand that, but do not worry. Everything is going to be all right. I'm going to explain to you everything in detail. Like you said, exactly, according to the doctor's instruction, your son Mike is ready for discharge. Okay? Okay. Mm-hmm. Let me explain And, to you. Yes, please tell me. okay. Please ask me. Okay, nurse, what I'm telling, doctor told that he is due for discharge. Yes. And you are also told me that we can get him discharged. But That's my right. concern, his pain is not subsided. Yes. And how long I have to keep him under observation and at home, whether we would be able to manage or not. So a lot of questions are in my mind. Can you please explain me? It's natural that you have a lot of questions. Let me explain to you one by one so that you will understand in detail. First of all, doctor has informed that he is ready for discharge after analyzing him, because his recovery is satisfactory. Otherwise, the doctor wouldn't have expressed about his discharge. Secondly, there are some symptoms. I had also checked your child, and there are symptoms, but that is normal. After tonsillectomy, the patients will, for up to 20 days, 10 to 20 days, it will take for them to be completely recovered. Do you understand? Yeah, okay. Yes. So they will experience some mild pain, and they have to continue to take the medication, especially for the first 2 weeks. Okay. All right. And in case in between, if the pain just bursts out and too much, you need to take him to the hospital, and medical intervention is required. But as of now, everything is normal, everything is under control, so he can go home, take rest, and fully recover. No need to stay Nurse, back in the hospital.
I have a doubt whether these medications will be given to us at the time of discharge, and whether to be explained how often we have to take, and what kind of medication should I give to my son, and how long I have to, how often I have to give this medication to my son. That's a doubt, because at home I am being a like mother. I am the one who is taking care of my son, and he is little attached with me. So I have a doubt. So how often I have to give this pain medication to my son? Okay, your medication before his discharge, our pharmacist will meet with you and explain to you all the medications, and will write it and give it to you so that you wouldn't forget. Do you understand? Yeah, that's really nice, sister. That's really good. Okay, so let me give you some more details in case, after going home, you may see some symptoms like after effects of tonsillectomy. Can I explain it? Mm-hmm. Yeah, please. The patient, they may, after the, undergoing tonsillectomy, people may feel pain in the ears, neck or jaw, sometimes nausea, and feel like vomiting. Sometimes they could catch some mild fever, and the breath may become bad breath. There will be some difficulty in speaking, and on the areas of tongue and throat. Do you understand? Yeah, no, S- but okay, you are telling about, but maybe this all the complications can happen, or these are the side effects of the surgery. Okay, yes. I'm listening from your this one, but again, being a mother, I'm really concerned, and I'm really thinking about his pain. If it worsens at home, what should I do? Because his father will go for job, and I'm the one who is taking care of my son. Mhm. And whether should I take any special precautions to reduce his pain, or what should I do? I'm really worried. I will explain that in detail. Do not worry. Like I explained before, if the pain gets out of hand, you can come back to the hospital and we'll help you. Otherwise, you can Okay, administer the painkillers, which will be provided to you by the pharmacist. Okay. Also, okay. please remember there could be another another symptoms like, your child may feel like as if something was stuck in the throat. Mm-hmm. Sometimes anxiety and sleep disturbance. These are all normal. Do you understand? Yeah, yes, yes, yes. All right. So, as you have asked what to do to improve his condition, please make sure that he drinks a lot of fluid, first of all. Okay. Dehydration is not at all good. And he can chew on some, I know, tasty ice creams and things, that if that helps him, and see if he likes it. And moreover, for the coming few weeks, he has to avoid difficult activities, strenuous activities, hard work and things. You shouldn't go for any jumping, running, and difficult works. Do you understand? Okay. Yeah, yeah. Yes, nurse. That's Uh, really. But you mhm. told about ice cream, and you are telling about other kind of drinks. But is this nutritious? Because he's just recovering from surgery, and if you are giving some kind of ice cream or cold items, Yeah, it will it's not not. affect on his. Yeah, it's not just for nutritious thing, just to make him comfortable. So also give him something that is easy to chew, and do not give him Okay. any hard food, like avoid Mm-hmm. meat if it's possible. And some soft things, soft food and drinks he can Mm-hmm. take it. Okay. Okay. And please avoid acidic food, spicy food, crunchy food, Yeah. all these Okay. things. Do Okay. you understand? Okay. And yes, 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 nurse. Do you have any other questions for And me? no, I'm next to the concern, because he's a school-going child, and Yes. I cannot restrict visitors. His friends also eagerly waiting for him to see after Hmm. his surgery. So I'm really worried, or I'm little tensed after surgery, whether I can make him socialize, or whether there should be any restriction for my son's visitors. So this I am little concerned about that, and Hmm. also I am asking, like, when he can start his schooling. So these are the two main concerns now. I understand that. Let me explain to you in detail. And it's natural that everybody wants to mingle and want to say hi to your child once he is at home. But please remember, he is still recovering, and absolutely avoid any visitors. It might be hard, but it is for his own good, and he could catch some infection, and that can lead to further complications. So, uh, especially avoid people who have cough and cold, all these symptoms.
do not let them come into his room or anything like that. Do you understand? Yes, And yes. secondly, Okay. Thank you, nurse. yes, and secondly, you asked about the school. Once you notice that he is completely fine, that he is able to do his normal diet and he gets proper sleep and he is out of his pain medication, that time you can start sending him to school. Okay. Thank you, nurse. Oh, and one last thing, and like I explained before, in case of any intense cases, such as if you notice any bleeding from his wound site, or if he catches, fever, and if you notice any signs of dehydration, breathing difficulty, do not wait at home. Immediately bring him to hospital, and we will help him. Do you understand? Yes, thank you. Thank you, nurse. Okay. Do you have any other questions or doubts that you would like to ask me? No, nurse. No, nurse. You can proceed for the discharge, and as early as possible, we would like to discharge him to home. Yes, sure. To summarize our conversation, your son underwent a tonsillectomy and he is ready to be discharged. We have discussed about your concerns regarding discharge. Please remember, for up to 20 days, he will be taking time to recover. And whatever condition you see at present, some pain and effects, these are normal. You don't have to worry about it. He will slowly recover. Please control his diet and also control his socialization. Please do not allow him to do any strenuous work, and let him drink a lot of water and keep him hydrated all the time. And if you notice any complications, please immediately contact the hospital and we will help him further. So I'll go ahead and prepare the discharge. It was nice talking to you. I wish your son a fast recovery. Thank you. Sure, nurse. Thank you. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആണത് അല്ലേ? ഒന്നൊന്നര ടാസ്ക് ആയി. ഓക്കെ, ശരിക്കും അവിടെ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി. എനിവേ, ഐ തിങ്ക് ഐ സ്പോക്ക് ഫോർ 8 minutes. അപ്പോൾ 5 minutes ആകുമ്പോഴത്തേന് ഫിനിഷ് ആവും. ടു മച്ച് ഒത്തിരിയും ടാസ്ക് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല പേഷ്യൻ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ്, പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ വൺ ആഫ്റ്റർ അതർ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് ആസ്കിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Because I'm a mother, I'm really concerned about my son. Yes, So definitely yes. I will ask. Yes, naturally. So it's not about the task completion. You may not be even able to complete the task if they ask so many questions. But it's about whatever you do. അതിൻ്റെ അകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ഓൾ ദിസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ യു ക്യാൻ സ്കോർ ദ മാർക്ക്. നമ്മൾ തുടക്കം നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? നല്ല ഗ്രീറ്റിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, കളക്ടിങ് ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു. സ്ട്രക്ചർ നല്ലതായിട്ട് കൊടുത്തു, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു, നല്ലതായിട്ട് കൊടുത്തു. ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് കോഴ്സ് ഗ്രാമർ ഒന്നും തെറ്റാതിരുന്നാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. Anyway, so please, we are about to wind up now. Time to ask questions. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ്. യു ക്യാൻ പേഴ്സണലി അറിയില്ല ആരാണ്. സോ ഗ്രൂപ്പിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഈസ് എനിവൺ അവൈലബിൾ ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ഓർ പ്രാക്ടീസ്. So we have a lot of students here. So if someone is available, they might contact you. So get to know, use opportunity, find some speaking partners to help with, to practice with. ഓൾസോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു വീഡിയോ പോലെ, ഇത് ഒരെണ്ണം അതുപോലെ 2 സൈഡ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഓൾവേസ് റെക്കോർഡ് യുവർ സൗണ്ട്, ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ സൗണ്ട്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, കേൾക്കുക, ആൻഡ് അസസ് യുവർ മിസ്റ്റേക്സ്. എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നത്, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയകൾ വരുന്നുണ്ടോ അസസ് ചെയ്യുക. അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ് 2 സൈഡ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലേ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, കുറേ റോൾ പ്ലേകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 സൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡബിൾ എഫേർട്ട് വേണം 2 ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് തരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക, നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈമും മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. പിന്നെ ഓപ്പൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. സാറേ, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ നേഴ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? യെസ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാസ്കിലോട്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു കയറുന്നത്? എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല.
നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഈ ടാസ്കിൽ അല്ലേ? ഈ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പീഡിയാട്രിക് വാർഡിലെ നേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഹൗ ഈസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഡൂയിങ് നൗ എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് സാറൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഞാനൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചത്, നിങ്ങൾ എന്നാണ് വിശേഷം, ഹൗ ഡു യു ഡു, ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ അവരങ്ങ് ടാസ്കുകളെല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു, അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാ എന്നൊക്കെ അവരങ്ങ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ വി ആർ കൂൾ, നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അന്നേരം പാനിക്കാത്തില്ല. ഓക്കെ, അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിയിട്ട് അന്നേരം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരേപോലെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ റോളുകൾ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല. നമ്മൾ അന്നേരം പറയും, I totally understand that. Do not worry. Everything is going to be all right. Let me explain to you in detail. According to the doctor, your son's condition is fine and he is recovering well. So he is ready for discharge. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാസ്കിലോട്ടും കയറി 1 2. അവരെന്ത് വേണം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരേപോലെയാണ് എപ്പോഴും. വി ആർ ഇൻ കൺട്രോൾ. മനസ്സിലായോ? Abin, good to see you. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്? എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, എനിബഡി? ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്കുകൾ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യല്ല. യൂഷ്വലി എക്സാമിന് വരുന്നത് ഒരു കൊട്ട കാണും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള ടാസ്കുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇന്നും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ, എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ. പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ, സ്വന്തം രണ്ട് സൈഡും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഗെറ്റ് ഫെമിലിയർ വിത്ത് യുവർ വോയിസ്. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യും. അപ്പം യൂഷ്വലി ഉണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഒരിക്കലും പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് തർക്കിക്കാൻ പോകരുത്. ട്രൈ ടു ഡിസോൾവ് ദി ഇഷ്യൂസ്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് സൊല്യൂഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ ശരിയാകും. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തെറ്റിയോ എല്ലാം കുളവാകും. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. റോൾ പ്ലേക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ റിലക്ടന്റ് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിയർത്തു പോകും. കാരണം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കണ്ട അവരോട് സംസാരിച്ച്. അതൊരു ഇതല്ലേ? യെസ്, അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ ഉണ്ട്. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മളാണ് വി ആർ ഇൻ ചാർജ്. അതാണ് OET റോൾ പ്ലേക്ക് അതിൽ അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉള്ളത് നേഴ്സിനാണ്. അവരെന്ത് പറഞ്ഞോ നമുക്ക് അതിന് ആൻസർ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗീവ് ആൻസർ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ക്യാൻ ഐ യൂസ് യുവർ ഫോൺ, can I use the phone in the emergency department? I'm sorry, the usage of phone is not allowed here. However, once you are stable, you can use a phone. See, നമുക്ക് അവിടെ സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അയാൾ പറയത്തില്ല അത് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയത്തില്ല. സോ ഗിവ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ. അത് വീണ്ടും തർക്കിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ചാപ്പലിൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ, എമർജൻസി കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് പോയി ചാപ്പലിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം, റിലക്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പം പറയുക, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു ഗോ ആൻഡ് പ്രേ അറ്റ് ദ ചാപ്പൽ. ഐ വുഡ് അലൗ യു ടു ഡു ദാറ്റ്, ബട്ട് നൗ at present your condition is not stable. If you get up and walk, you could fall over and that can lead to further complications. However, once you are stable, you can go and pray. അവിടെ നിന്നു അവർ വീണ്ടും പറയത്തില്ല. ഞാൻ എന്താ ഈ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ കാരണം അറിയാമോ? ഏതോ ഒരു ടാസ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇതിനകത്ത് കണ്ടു, DNR അതായത് ഡു നോട്ട് റെസിസിറ്റേറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ്. അത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പോളിസിയാണ്. പേഷ്യന്റിനെ, അതായത് എത്ര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയാലും പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ റെസിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡെത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതൊരു പോളിസിയാണ്. അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യന്റ് ആണ്, എനിക്ക് കിഡ്നി കിട്ടുന്നില്ല, സോ എന്നെ റെസിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു നോക്കട്ടെ, വൈ യു ആർ ബോദറിങ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് റിലക്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ എത്ര നേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടും ആ പേഷ്യന്റ് കൺവിൻസ് ആകുന്നില്ല. ഇല്ല, ഞാനിത് സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചേരം സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പോവില്ലേ? സംസാരിച്ച് എത്ര കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പോകത്തില്ല. OET സ്പീക്കിങ്ങിനകത്ത് അതൊരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് തർക്കിക്കേണ്ടി വരില്ല. തർക്കിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല. നമ്മൾ ആ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കും അവർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബോൾ അവരുടെ കോട്ടിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും. സോ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതാവും. വി ഹാവ് സൊല്യൂഷൻ. ആക്ച്വലി വി ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ. ഇഫ് യു ലുക്ക്, ദെയർ ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എവറിത്തിങ്. നമ്മളത് അതിൽ കിടന്ന് വാദിക്കാൻ പോകല്ല, അതിനൊരു ആൻസർ കൊടുക്കുക, സൊല്യൂഷൻ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈൻ. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. കുറേ റോൾ പ്ലേകൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Good questions. Okay, so in 30 seconds we'll wind up if nobody has a question.
സോ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് നൈസ്. അപ്പം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. I think you'll just upload it as it is and you can watch it again. Okay, thanks everybody for joining today and we'll meet the next time. Take care. Good night. Thank you. Bye-bye.